Okay, ne? Yeah. Okay. Then what the karane ma'am? Ah, right. Okay. I can. Okay. Thanks, man. Thank you. Bye. Hi guys. Hope you all can hear me. Um, yes. Can you type in stream? Can you hear me? Okay. We'll start right now. I have already sent you all the materials for you to read. Okay. Um, so you'd have gone through some of those things. You'd have gone through some of those things, and this particular presentation is going to be roughly not a long one. It's going to be only 40 minutes because I thought 40 minutes is quite okay. So what I'll do, I have three presentations, all in about 5-7. These particular presentations are made by Mr. Anuradha Chandravansha. So I'm making use for you. Once this particular session is over, I will send a mail to you on your Moodle just to understand what it is, what you to get your feedback and things like that, right? And also by say since I'll do 45 minutes in a sessions, we will have another session on Monday. So that with that another session on Monday, both the first subject will be over. So like that we'll have every other day, say once in 2 days, in about 40-minute sessions. That is ideally for this subject. Now here what we are actually talking about both law. What is mercantile law? Uh, what is the criminal law? What do we mean by law? By and large, right? When it comes to in simple understanding of a law, its rules. Right? We'll talk about in a school rules and regulations. In a in a society, we'll talk about we have rules and regulations. So everywhere we go, wherever human beings are there, right? Make a podi gamak venda pulang, school yak venda pulang, university yak venda pulang, pare apine un mar niti andir niti emoti no api kila that we are controlled by certain laws.
So this is all about rules, but all the rules are not laws. The difference is there are rules and regulations and there are laws, right? But whether we call it a rule or law, all these things are practiced by people for a long, long time. When they started practicing in a certain, following certain practices for a long time, those things becomes practices, or we'll call it, and we will give some sort of form for that. Then it becomes law. Law is by the rule, and law is different. Is law is practiced for a long time, then it become a particular form, then it becomes law. Or can I, one particular example? Now you all know when somebody, say anyone, goes and get into a airplane, and if they hijack a airplane, okay, when they land, the person who hijacked the plane can be arrested and put behind bars. You all know that is a law. There's no one is exceptional to that today. But in Sri Lanka, somewhere in 1970s, I think in 1978 or 79, there is a guy whose name is Tanayak, I suppose. He married a French girl. He got into a plane and he hijacked the plane. And they said that he has, plastic bombs and things like, he has bombs and things like that, time bombs. If he is not given some $1 million, and if he is not allowed to bring his child from France, he's going to blow the plane. And I think it is a French plane, I think, right? No, so that plane was brought down, and he was given that money, and his son was brought to Sri Lanka and to be with him. So that means all that hijackers conditions were met. But at the time he was not arrested in Sri Lanka. He went to Bank of Ceylon to bank that money. Bank of Ceylon said, no, we can't take that money. So with the money we went home. No one arrested him. The reason is at that particular time in Sri Lanka there was no law or no rule what to do with a person who has hijacked a plane. Because in our history, before that, no one has hijacked a plane. So this man who came back with the money, is not arrested. So what happens is when you start seeing a particular practice over a period of time, people think, no, this is not right. This is not the way to do it. And started bringing in certain rules and regulations. After some rules and regulations, those things are formally put in particular structure called law. So there are all the people can't make these laws. Right? People can make rules. Now, gum patter or gumbal gyana, some are regulations in a thing. Tangini kimuka api party ekada gyana gomada andagane anne කියලා. Right? No, say, you can't dress the way you want to dress in a city, in a remote village, right? Because we can call it, those are the restrictions or rules of the village. But what happens when it comes to a particular law? Nitya kwendo none, right? No, those things, there should be an authority. Those authority may be a country or a state. They make that as a law. Why they make laws? To help the society, to help the society or the people of the society move and live in a particular manner without any disturbance for others, or in a acceptable conduct on their life. Now, why say when people are drunk in the road, right? If you see people now drunk in the road, that is offense, because you can't drink in public. You can be brought behind the law, brought behind the courts.
So when we talk about law, the law has so many reasons. In so many areas, the law has been practiced. How do you define law? Is made like I said, it made by an authority or a country for proper regulations of the community. So all the laws are done with the intention සමාජයට හරියන්න ඕනේ කියලා right ඒ conduct එක හරියන්න ඕනේ කියලා තමයි නීතියක් හදන්නේ. There are a lot of divisions in laws. We talk about constitutional law. ඒ කියන්නේ constitution අපි දැන් ඉන්න කතා කරන ව්‍යවස්ථාව. Right now how that parliament, president, prime minister, how this particular country is going to be constitutional law we talk about. We talk about commercial law, mercantile law, or trade or business law. All that have the same meaning. The mercantile law means right now how the business locally and internationally has to happen, right? So there are businesses now has to happen like that. Criminal law, minimum, right? No say great robberies, minimum. When they already control current, there is something for criminal law. Then civil law, how do we manage? Then gagatta kin pare denne gagatta. Or say that there is a robbery. You people have not gone and took something from another person. All those things comes under civil law. Then international law. Why international law is important? Because now you're trading with other countries. The foreigners are coming in here. There are businesses happening in between other countries and things like that. So all those are covered by international law. This international law is applicable in most of the countries. Now, take for instance, if you go to Singapore, and if you get caught for any drug offense in Singapore, the punishment is capital punishment, beheaded, right? Ilunga Sevana. There are a lot of countries not doing it, but in Sri Lanka it is not the practice, right? So there are certain international laws and has to be practiced. If you go to Singapore, you are subject to a Singaporean law. So that is how laws are defined. Now, business law එක ගත්තා නම් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ the most of the time what we talk about is the business law, right? In the business law, what happens? It is, we call it the mercantile law, that is commerce, right? No, maybe ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධව තියෙන නීති රීති තමයි අපි business law කියලා කියන්නේ. There are a lot of divisions under that, right? Now we can talk about law of contracts, right? අපි කියනවා contract කියලා කියනවා, right? No, දෙන්නගේ අතර නැත්නම් ආයතනවල අතර තියෙන contracts, law of contracts කියලා කියනවා. Sale of goods, sale of goods, බඩු විකිණීම. බඩු විකිණීම ගොඩක් කියන අර්ථ ඒකෙන් there are different meanings. නාතවල් ගොඩක් තියෙන එකක් ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට දැන් කියමුකෝ අපි ගිහිල්ලා සලූන් එකට යනවා, right? Now we are going for a haircut, right? We are actually buying a service, we are not buying the saloon, right? That is also sale of goods and services. Ramani Falanda salon, we are only buying the service. But if you are going to a particular shop, right, and if you are buying say groceries items, right, pan, kiripiti hari ramanti nari paripu alla nammanan gattana, we are transferring that ownership to you, right? That goods belongs to you after that, right? Or then api salli dela car rev gattana, right? Now that ownership is transferred to you. So when it comes to sale of goods and services, there are certain things that title is transferred to you. You can IT or transfer වෙනවා. සමහර services පැත්තෙන් බලනකොට ඒ IT අපිට transfer වෙන්නේ ඒක අයිතිය තමයි අයිතිකාරය ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ඒ service එක විතරයි අපිට ඒකල් ලැබෙන්නේ. That all those things comes under sales of good. Then partnerships, that you come into a particular business partnership, then එකට කරන්න පුළුවන්, right, and things like that. Then companies act, right? Now that private limited වෙන්න පුළුවන් ලොකු company වලට ඉන්න නීති රීති ටිකක් තියෙනවා. මේ partnership වෙනොත් companies වෙනොත් ඒ ඔක්කොම mercantile law යටතේ තමයි එන්නේ. Negotiable instruments, right? Now negotiation tables අපි කියන ඒවට වෙන contracts කියලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපි කියන්නේ mercantile. Insurance is coming under mercantile law, right? And arbitrations. Now arbitration කියලා කියන්නේ actually arbitration කියලා කියන්නේ then it's the real meaning is it's justifiable in a geographic location.
right දැන් ඉන්නේ කිමුකෝ මටයි මම තව එක්කෙනෙක් එක්ක මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් අස්සම් කරා මොනාරි හේතුවක් උඩ ඒක හරි වුණේ නැහැ. ඒකට මම නඩුවක් ඉන්න දැම්මම නැත්නම් අර මිනිහා නඩුවක් දැම්මම ඒ නඩු විස්තර අහන්න ඕනේ මොන ප්‍රාදේශීයද what judicial district කියලා තියෙනවා. The arbitration has to happen in that particular area because international law error අපේ local laws ඔක්කොම හැම තැනම හැම රටකම එක නීතියක් නැහැ. Because of culture, because of various things that different countries have and different laws and things. Now say in Sri Lanka, you can't sell liquor. Hard liquor you can't sell in normal kadal, because there's a license is no required. There's a commercial law in Sri Lanka. If you want to sell liquor, you got to have a special liquor license. If you want to have a restaurant, you got to have a special different liquor license. If you want to sell only beer, you got to have a different liquor license. You can't change it right now. I can't go and buy a bottle of arak or any whiskey from a normal shop. But if you go to Philippines, in Philippines, any shop can buy any amount of liquor. So whether it is gin or arak or this or that or whatever it is, in those countries you can't buy. Now take for instance, you can't buy guns in Sri Lanka or India or Pakistan. You can't go to a shop and buy a gun. But that is banned by law. But if you go to America, in some states, right now there are gun shops and you can go and buy guns. By the New York city law, by New York law, anyone can carry any guns because of their own protection. But if you are carrying a gun with a silencer, that is against law. Why I am giving you this example? मैं उदाहरण वලින් කියන්නේ මේ නීති රීති ටික හැම රටටම එක නෙවෙයි. Right? So this is what the arbitration matters a lot. කොයිද වෙන්නේ කියලා. Okay? Then කොයින්ද මේ නීති ටික එන්නේ මේ sources of this mercantile law. Then අපි සමහර දේවල් කියනවා statute law කියලා. Statutory. That statutory law වෙන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න ලංකාවේ මෙන්න මේ වගේ සිස්ටම් එකක් අපිට කරන්න ඕනේ කියලා it's a governing party or opposition party can bring a bill. A bill is presented in the parliament. දැන් ඒ බිල් එක දැන් මේ බිල් එක කවදා මේක පාර්ලිමේන්තු එකේ ඩිස්කෂන් එකට ගන්නවා කියලා කතානායකතුමා කියනවා. So we are taking this for discussion on this particular day. So everybody is given a chance. The opposition and the governing party or individual parties given a chance to talk about that particular law. A discussion සාකච්ඡාව ඉවර වුණාන් පස්සේ they go for voting. ලංකාවේ ඒක නීතියක් වෙන්න ඕන නම් පාර්ලිමේන්තුව ඒක අනුමත කරන්න ඕනේ. Any statutory law has to be passed by the parliament. That is the role of parliament. අපි ආණ්ඩුවක් කියලා ගත්තා නම් ලංකාවේ තමයි ඕන what you call a democratic society කියලා democratic ආණ්ඩු ක්‍රමය right now ප්‍රජාතන්ත්‍රික ආණ්ඩු ක්‍රමය මොකද වෙන්නේ? There are three elements is necessary for a country to rule. One is the legislative council, that is what we call it parliament. Other one is the judiciary, that is the අපි කියමු හල් ස්ටොප් එකේ දැන් අපේ නීති රීති වෙන සම්බන්ධව ඒ සුප්‍රීම කෝර්ට් අනුමත නීති ඔක්කොම අපි කියන්නේ ඒක ජුඩිෂරි කියලා. අනිත් එක අපි කියන්නේ එක්සිකියුටිව් කියලා. එක්සිකියුටිව් කියලා කියන්නේ අපේ මිනිස්ට්‍රීස්, සෙක්‍රටරිස්, දැන් ඉන්නේ කියමුකෝ අපේ පොලිසිය, අපේ the tri-forces, all those things comes under executive. මොකද මේ තුනටම define කරපු අපි කියපු යම්කිසි වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියනවා. legislative council පාර්ලිමේන්තුව කරන්න ඕනේ මේ නීති පාස් කරන එක. හරි නීති ටිකක් හොයාගෙන ඒක ඩිස්කස් කරලා මේක හරි මේ රටට මේක හරි නෑ කියලා ඒ රටට ඒගොල්ලෝ ඒ නීතිය පාස් කරනවා.
එක්සිකියුටිව් කරන්න ඕනේ ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. දැන් ඉන පාර්ලිමේන්තු එක කියලා තිබ්බනම් ඉන පොය දවසේ ඉන බාරන අරින්න බෑ කියලා. It is the not it is the job of the executive පොලිසිය ඒ සම්බන්ධ වෙන්න ඒ PHI ඒ සම්බන්ධ වෙන්න හැම එක්කෙනාගේම ජොබ් එක නිලධාරීන්ට විතරයි. ඒකට තියෙන ආයතනවල නිලධාරී ඔක්කොටම තියෙන ඒකෙන් තියෙන ඊළඟ තියෙන ජොබ් එක ඒ නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. Execution of that law. This is what they are in a job. Executive. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අපි ගත්තොත් ජුඩිෂරි ජුඩිෂරියගේ නීතිය මොකද? ඒ ඊළඟ ජොබ් එක මොකද්ද? හරි නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේ පාස් වෙනවද? ඒක හරි විදියට ක්‍රියාත්මක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. ඒ බැලන්ස් එක බලාගන්න එක තමයි ජුඩිෂරිස් ජොබ්. මේ තුනම එක ආයතනයට අවශ්‍යයි. ඒකයින සමහරවිට අපි පාර්ලිමේන්තුවල අපි කියනකොට අපි කියනවා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්තුමා දැන් එන ආගමතුමා හරි නැත්නම් ප්‍රෙසිඩන්ට්තුමා මේක මේ අධිකරණයට යවුවා මේක හරිද වැරදිද කියලා ඒලගේ එන අදහස් ටික හොයාගන්න. ඒ ඔක්කොටම ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු. So නීතිය පාස් කරන්න ඕනේ විධි දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව. අනිත් එක we call it judicial decisions. මොකක්ද වෙන්නේ යම් කිසි නඩුවක් කිනාරේ යනකොට ඒ නඩුකාරතුමාට අයිතියක් තියෙනවා. He can always court a case. මෙන්න මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ වගේ මේ තැනක මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක් වුණා. ඒකින්ද මෙන්න මේ නඩුව අපි මේම තීන්දුවක් ගන්නවා කියලා අපිට තීන්දුවක් දෙන්න පුළුවන් නඩුකාරතුමාට. මම කියන්න දැන් ඉන්න කියමුකෝ සමහර දේවල් දැන්. අපි ඉන්න දැකලා තියෙනවා දැන් ඉන්න කියමුකෝ නීති රීතින අනුව සමාජයෙන් මරලා හරි මොනාරි එකන වැරදීමක් වුණ එක පැත්තේ ඒ කෙනාගේ නඩුවක් වෙනකොට ওই නඩුකාරතුමාට අයිතියක් කියලා තියෙනවා. The justice or in that particular the justice right now who is sitting in there can release a particular person. දැන් ඉන කාර්යය වැරදි කියලා මිනිමරලා තිබ්බොත් මොනාරි හේතුවක් උදා පවුලේ හේතුවක් උදා නැත්නම් ඉන ඒ විලාවේ මේක තමයි උනේ. ඒ විලාවේ සිටුේෂන් එක මේක තමයි උනේ. ඒකින්ද තමයි එයා මැරුවේ. ඒ ඉඳ යාට මේ කැපිටල් පනිෂ්මන්ට් දෙන්න බෑ නැත්නම් ලොකු පනිෂ්මන්ට් එකක් වෙන දෙන්න එපා. ඒ ඉඳ යාට පොඩි පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්න කියලා යාට තීන්දුව කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක්. දැන් කිව්ව කවුරු හරි අපි පීයක් අරගෙන කාව හරි යන්නලා මරුවොත් මේක වැරදීමක්. එයාට පිල්ලුම් ගස් යවන්න ඕන නැත්නම් ඒ ජීවිත කාලෙම එයා ඉන්න මේකෙන් ඉන්න ඕන කියලා අපි කියනවා. Right? We say that, right? But තමන්ගේ දරුවාව මරන්න එනකොට නැත්නම් ඉන්න දරුවෙක්ව මරන්න කවුරු හරි එනකොට ඒකෙන් දරුවාව බේරගන්න තමන් පීයක් අරගෙන එයාට යන්න කියලා කිව්වනම් ඒ නඩුකාරතුමාට ඒ මරණ දඬුවම් නැත වෙන එකක් වෙන දෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. Now ඒ වගේ තමයි judicial decisions now made. So judge made that law. ඊට පස්සේ තව කාලයක වුණොත් right ඒ වගේ situation එකක් ආවොත් එම තව ජජ් කෙනෙකුට නඩුකාරතුමාට මේ වගේ තීරණයක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ වෙලාවේ මේ වගේ තීරණ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා වෙනස් තීරණයක් දෙන්න පුළුවන්. So this is what we say that the නීති හදන්න දෙකක් වෙන තියෙන එකක් statutory law, the one is judicial decisions, right? මේ දෙකම අපි පාවිච්චි කරනවා. ගොඩාක් වෙන වෙලාවට වෙන්නේ statutory law, but judicial decisions also practiced in this country or anywhere in the democratic world. Now law of contract කියලා වචනයක් වෙන පාවිච්චි කරනවා. contract වෙන කියන්නේ දෙන්නගේ අතර නැත්නම් තව එක පුද්ගලයෙක් දෙන්නගේ අතර විතරක් නෙවෙයි න ගොඩක් කටි අතර නැත්නම් ආයතනවල අතර අපි ව්‍යාපාර සම්බන්ධව ලියන ලියකියවිලි තමයි contract කියලා කියන්නේ. Now there is valid contract කියන්නේ ඒ සමහර
සමහර දේවල්න තියෙනවා contracts වල, right? type of contracts එක තියෙනවා. terms and conditions කියලා තියෙනවා. නීති රීති මොකද්ද? කොහොමද ඒක එක්සිකියුට් කරන්නේ? ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔය contracts වල තියෙනවා. breach of contracts කියන්නේ මේ contract එක හරියට උනේ නැත්තම්. okay? ඒකට මොකද්ද කරන්නේ කියලා. void contracts. මේ කියන void contract කියන්නේ ක්‍රියාශීලී වෙන්නේ නැති contracts න මොකද්ද කියලා තියෙන. so law of contract කියන්නේ ගොඩක් වෙන දේවල් අපිට කියනවා. දැන් අපි හරියට බලමු මොකද්ද මේ law of contract කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි? ඒක විතරයි. law of contract කියන්නේ then 1 minute. law of contract කියලා කිව්වොත් එන්න it's legally binding. නීතියානුකූලව ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. agreement that recognizes and governs the rights and duties of the parties. ඒක නීතියානුකූලව ඒ contract එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැම එක්කෙනාගේම මොකද duty එක, ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ කියලා පැහැදිලිව කියන එක තමයි contract කියලා කියන්නේ. now it has to be approved by law. අපි ඒ පැත්තට මොකද ඒක කියන්න පුළුවන් exchange of goods නේ. selling වල කිව්වොත් මේ exchange of goods කියලා කියන්න පුළුවන්, service කියලා කිව්වොත් සල්ලි වලින් වෙන්න පුළුවන්, promises made වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඉන දේවල් වල මේ law of contract එක පාවිච්චි වෙනවා. මේ law of contract the basic assumptions. Now, what we basically think of these assumptions. Basically think of this law. There should be a freedom of contract. දැන් ඔයාගිල්ල කාත් එක්ක හරි මොනාර එකක් කියන contract එකක් කියන අස්සම් කරනවා නම් නැත්නම් මම ඇවිල්ලා කාත් එක්ක හරි business contract එකකට මොනාර එකක් අස්සම් කරනවා නම් the freedom of contract මම ඒ අනිත් පැත්තේ ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලික වෙන්න පුළුවන්, කවුරු වෙන්න පුළුවන්. we should have the freedom of signing that. ඒ කියන්නේ to the contracting parties the law shall enforce only what parties have agreed. දැන් මම නීතිය ඔය කාලේ හරි මේ නීතියානුකූලව මේකට මොනවාද ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන නම් මේ නීතිය ඇක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මම ඇග්‍රී කරපු දේවල් වලට විතරයි. නැත්නම් අනිත් එක්කෙනා ඇග්‍රී කරපු දේවල් වලට විතරයි. that is one of the basic things, right? that is freedom. expectation created by the promises of the parties. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් contract එකේ basic assumption එක මම යම් කිසිදා බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව එක්කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපේ basic assumption එක ඒ දෙකම ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. කෙරෙන්න ඕනේ. right? so that is the second fulfill of the of what has been mentioned. now ඒම කරේ නැත්තම් අපි agree කරපු දේවල් ඒ contract එක අනුව ඒ parties දෙකම හරි තුනක් හරි හතරක් හරි ඒක වුණේ නැත්තම් then what is you face legal consequences. එතකොට නීතියානුකූලව ඒකට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. nature of contract කියලා කියනවා, right? මොන විදි nature, right? say legal contracts essentially include there are නීතියානුකූලව අපි ලියන contracts ටික අඩුම ගානේ මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. there should be an agreement. ඒ කියන්නේ මම කියනවා මෙන්න මේක මම කරනවා කියලා. නැත්තම් ඉතින් මම මේ සල්ලි අරගෙන මේක කරනවා කියලා මම කියලා තියෙනවා. නැත්තම් ඉතින් යම් කිසි කෙනෙකුට මම කිව්වනම් පාමට මේක කරන්න මං ඉන ගාණක් ඉන දෙනවා දැන් ලක්ෂයක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉෂ්ට ඒ දේවල් වෙනකොට right එයා ඒ වැඩේ කරලා ඉවර වෙනකොට මම ලක්ෂයක් ඉන දෙන්න ඕනේ. so that's an agreement. It's can be negotiated agreement, right? අපි කියලා කිමුකෝ මම ලක්ෂයක් දෙන්න නැහැ මම අනුදාන දෙන්න යා කියනවා right මේ මම මේ දවස් 10ක් නෙවෙයි දවස් 8කින් ඉවර කරනවා දවස් 12කින් ඉවර කරනවා ඒක ඔක්කොම agreement in there are certain conditions, right? Then certain characteristics may agreement එක certain characteristics තියෙනවා යම් කිසි දේවල් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා අපි කියනවා plurality of persons.
plurality of persons කියන්නේ ඒක එක පැත්තට විතරක් නෙවෙයි. මේ plural කියන්නේ ගොඩාක් කියන කට්ටිය නෙවෙයි. කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ agreement එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඔක්කොම all the people who are in a party to this particular agreement. So it correct. One of the characteristics of an agreement is it has to support the law. Enforcement has to support or be fair all the people who are party to this particular agreement. Then consensus ad idem kilokino, right? Ad idem is a Latin word. Consensus. It has to be done with everybody's knowledge. Right? ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මටත් තියෙන මේ අවවාදයක් නැතුව මට ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම මගේ හිතේ අපි එග්‍රීලා තියෙන්න ඕනේ ඒ agreement වලට. And that is what we talk about consensus. Ad idem kilokino. Then there are three types of agreements. Agreements by word of mouth. අපි කියනවා දැන් එන ගොඩාක් වෙන දේවල් වල දැන් අපි ගෙදරට භාෂණ කෙනෙක් ගත්තොත් එimhe යාත් එක්ක කොන්ට්‍රැක්ට් අසම් කරන්න යන පොඩි පොඩි දේවල් වලට අපි කියනවා රයිට් නම් භාෂණ එන්න අපි දවසකට මෙච්චර කුලිය දෙන්න දවස් 5න් ඉවර කරන්න. Those are oral contracts. Then there are agreements which is in writing. Right? අපි දැන් එන අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරා වගේ අපි lawyer කෙනෙක් ආව ගිහිල්ලා යාව ගෙනල්ලා right මේලත් එක්කත් අස්සම් කරනවා contract එකක්. Right? මේක නීති රීතිය කොහොමද දාලා සමහර දේවල් by conduct. දැන් අපි ගෙදරට වැඩ කරන කෙනෙක් එනවා. අපි එයාලට කියලා තියෙනවා උදේ ඉඳන් ඉන උදේ 8ට එන්න ඕනේ. අවස පාට යන්න ඕනේ. උදේ ඉඳන් ඉන මැඳුම් හොදන්න ඕනේ. ඔය යන්න ඕනේ. මේ හොදන්න ඕනේ. වළං හොදන්න ඕනේ. අන්න හරි මේ කියලා හැමදාම ඉතින් එයාට කරන්න හැමදාම අපි කියන්නේ ඒක ලියලා තියලත් නැහැ. හැමදාම කියන්නෙත් නැහැ. But it happens the way the pure person is working is naturally. It is how it is work. So these are three types of contents. But generally, what we propose in business, the proposal is to have all the contracts in writing. And because there are money involved, it may be a long-term one. It's not a very simple one. Long, term one. Even ගොඩාක් ඉන්න වැඩවල්න තියෙන්න පුළුවන් ඉන එක කරන්න ඕනේ ඉවර කරන්න ඕනේ දේවල් න ගොඩාක් ඉන්න තියෙන්න පුළුවන්. There can be a lot of things must to be done. Because of that, generally the things are it is to be on the on agreement on a written form. The valid contract කියලා ගත්තා. When we talk about a valid contract, there is an offer and acceptance. දැන් එන කියමුකෝ මම කාට හරි කියනවා යම් කිසි ගාණක් ඉන්න දෙන්න මේ වැඩේ කරන්න කියලා මම offer කරනවා අනිත් එක්කෙනා ඒක විශ්වාස කරන්නත් ඕනේ. ඒක ඒ offer එක එයා බාර ගන්න ඕනේ. So කෙනෙක් offer කරනවා අනිත් එක accept කරනවා. ඒ part එක තියෙන්න ඕනේ. Intention to create legal relationship. අනේ ඒ අපි දෙන්නගේ අතරේ අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මේක legally binding. නීතියානුකූලව මේක හරි. Within that law in a framework only, it doesn't happen. That is the intention. Then capacity of parties. Then minorities, the minor people. Or the in parliament contract asankaran, legal contract asankaran. Mentally insane people. If you are mentally imbalanced in the thing, you will asankaran the bad. So there are legal age insane influence like බීලා අසංකරන්න බෑ. මේ අපි ඒම ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් මම මේක බීලා ඉන්නකොට තමයි මේක අසංකරය කියලා that particular agreement becomes invalid. Then duress or undue influence සමහරට මේ අපි කියනවා බය කරලා අසංකරන්න එක. දැන් මම මගේ mentally මාර stress වෙලා ඉන්න දැන් කියමුකෝ අපි කියමුකෝ wife කෙනෙක් ඉන්නවා husband marriage වෙලාවේ දැන් husband ගේ වත් කම් ටික ඔක්කොම යාළුවෝ ලියාගත්තා කියලා නැත්නම් මල්ලිලා හරි කවුරු හරි ලියාගත්තා. that particular lady when they in a duress අමාරු විදිහකින් mentally when they are not stable or when they are very tired, it has to be happening. That is duress. You can't do that. Under influence, right? මට බල කරලා කරන්න බෑ. මෙන්න මේ මේක කරේ නැත්නම් මම යම් කිසි දෙයක් කරනවා නීතියෙන් පිට මොනාරි කරනවා ඒෙන්ද මේක අසංකරන්න කියලා ඉක්මනට අසංකරන්න බෑ. So those are under influence. Those are completely banned
or it is not part of that contract. Then free consent, it has to be free. Mama Mejana Mage Sampurnama in my own heart, in my own understanding, that I should be in a position to keep that. Lawful object. Niti Anukulava the Indon, Matagan, right? Mama me අසං කරන මේ කාට කාත් කරේ මම වාගේන්ට මං කසිපුයි කොල්ලා දෙන්න. Those are not, you can't sell කසිප්පු අයන කසිප්පු මේ පිරෙන එක ලංකාවේ නීතියෙන් තහනම්. So you can't do that, right? Then writing and registration, it has to be register කරලා තියෙන්න ඕනේ, writing වල තියෙන්න ඕනේ. Possibility of performance. දැන් එන සමහර දේවල් අපිට ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අසන් කරනකොට ඒක perform කරන්න විදියක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් නැත්නම් එහෙම විදියක් නැතුව අපිට කරන්න බෑ. දැන් ඉන්නේ කියමුකෝ මට අසන් කරන්න බෑ ඉන කාත් එක. දැන් ඉන අන්තිරීත්‍ය දාලා තියෙනවා. මම අසන් කරන කාත් එක හරි රයිට් නම් මට සල්ලි යවන මගේ ඉන account එකට සල්ලි දැම්මම මම ඔයාට ඒ ලෝලු ගෙනත් දෙන්නම්. ඉන මාළු ගෙනත් දෙන්නම් ඉන කියලා මට අසන් කරන්න බෑ. මොකද මේ නීතිය කඩන්න මට අයිතියක් නැහැ. So that particular contract cannot be performed like that. So not expressly declared no void, right? Api very clearly expressed na kiyanne declared, right? දැන් ඉන්නේ මේක මට කරන්න පුළුවන් අත කරන්න බෑ කියලා අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ තත්ත්වයක් වෙන තියෙනවා. Now මේ ඔක්කොම elements of a valid contract. So අපේ contract එක valid වෙන්න ඕන නම් නීත්‍යානුකූලව ඒක හරියන්න ඕන නම් all these elements should be there in a contract, right? Then we talk about so many other things, right? Saying type of voidable contract, right? No voidable contract can අපි gender කියන්නේ enforceable by law. ඒක නීත්‍යානුකූලව අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් by the option of one or more parties. එක්කෙනෙක් හරි තව එක්කෙනෙක් මේ දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි ඒකෙන්ද ඔක නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉනව ඒකෙන් ඉන පිටත් වෙන්න දෙයක් වෙන්න ඕනේ. That is voidable contract. Then we talk about void contract. Actually, void contract is not enforceable by law. Or it is enforceable by law, but the law doesn't enforce it. Maybe there are some problems in it. The time you are writing in that particular contract, it is not looked at, or the conditions would have changed. The conditions by that time would have changed. So it is a void contract. Now, example, right? Now, mama kina, mama asan karla kina. I'm a sumanim. Mama nora tavilla, ANC tavilla. Mama lecture karno, nathang ini ham kisi bada kina karna kala manga answer karla. But what happened today? Andirnitya, so I can't travel to Kandy. So even if I want to, I can't come to Kandy. Now say Kandy ANC mata kiyanda ba? Nora in Andirnitya na in the water in the pulam, navilla karanda kila, bala karanda ba because pulam me pit up in the back. So even though at the particular time of signing that contract is possible, at the moment it is not possible. So this is what we talk about unenforceable law. It is also we call it void contract. Right? Unenforceable contract is due to technicality. So මොනාර හේතුවක් උඩ like China වල දැන් නසන් කරලා තියෙන කිලික contract එකක් බඩු ගේන්න ඕනේ කියලා ඒලට supply කරන්න බෑ. So it is an unenforceable contract. Illegal contract in the sense නීති කියානුකූලව කරන්න පුළුවන් ඉන වැඩ අර නීතියෙන් පිට අපි මේව කරලා දෙන්නම් කියලා අසං කරන කියන හැම එකක්ම illegal contract. Now දැන් ඉන අපි කියනවා right මම කියන පිටකොට පිටරටින් මං ඉන හොරෙන් ඉනවට බඩු ගෙනත් දෙන්න. ඒක ඔක්කොම illegal contract. No, that cannot be enforced by law. So when you look at when we talk about contracts, there are different meanings of contracts, and there is a different legal meaning for that. Then, we talk about express contract, types of mode of creation. How the contract create can.
One we talk about express contract. That is, terms are properly mentioned in the agreement. Very, very clearly expressed. ආවල් වැඩකට ආවල් ගානක් කියන දෙන්න. ආවල් වැඩ ආවල් දවසකින් ආවල් දවසකින් ඉවර කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් මෙන්න මේවා ටික ආවල් දවසකින් ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා අපි පැහැදිලිව එක්ස්ප්‍රස් කරනවා இந்த කොන්ට්‍රැක්ට්. මේක ඉවරුනාම අපි දෙනවාට ලක්ෂයක් කියන සල්ලි දෙන්න. මේක ඉවරුනාම ඔයාලට මෙච්චර ලක්ෂයක් සල්ලි දෙනවා. ලොකු ලොකු බිල්ඩින් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වෙනකොට බිල්ඩින් එකක් කරනවා කියලා කිව්වම ලොකු සල්ලි. It is too much big money. So the contract says a performance bid එකක් කියන තියෙනවා, right? On the first 20 days, you have to finish so much of work. That is, අපි තත්තු 32 in a building එකක් වෙන ගානවා කියලා මොකද 30 floor building. On the first 2 months, you have to finish the groundwork. Then you are given, say, 100 million rupees. On the second stage, right, say within another 2 months no time, you have to finish first 5 stages with the car park and things like that, with all these fittings and all. Like that particular contract, we keep everything spick and span. Everything is mentioned because big contracts, big money. So all those things are mentioned. Accordingly, they work. If the person who is building the building and has not finished that project, money is not paid. So that is what we call express. Everything is neatly mentioned. And there are times when we talk about implied contracts. Implied contract means the terms are not directly expressed, but implied through the express. Right? You are going to build this in a particular building, complete this building in 2 years' time. 30 floors has to be built. So within 2 years' time, 30 floors has to be built. Every 3 months, we'll give you 100 million rupees. So that means it's a 800 million worth of a project. Every 3 months, we'll give you 100 million rupees. On the second year, end of second year, you have to give me 1 million. Now there is nothing in between. How many, the first floor or the first 5 floors when they are going to build, second 5 floors when they are going to build is not there. But there is industry norm. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේම තමයි වෙන්නේ. මේක තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පළවෙනි සුමානේ බිල්ඩින් මේ ground floor එක ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. Those are implied, not expressed. Generally, we should avoid that implied contracts. Right? Now say very clearly, those things has to be expressed, right? Basically, the construction quasi-contract quasi-contract means something we call misnomer, right? That is wrong or inaccurate. We call it that misnomer contract means it's wrong or inaccurate, right? Then in a that I'm going to build a 10-story building within 2 months no time. It's a quasi-contract. You can't build, right? Within 3 months, that we will teach you, all the courses in SQA. Then, within 3 months, we are going to finish all the courses. Then the back. Even though that the people are willing to teach, there are people who can't learn that much in the past, right? So those are quasi-contracts. Win the back, right? So that is also in the mode of creation we have taken into consideration. Then we talk about executed contracts means ivara contracts. Then executory contracts means tama veda karagana yana contracts. I know, so this is what on the mercantile law say contract pathing api denagandone. Then we look at the next one I'm talking about is the what are the basics, preliminaries of contracts, right? Like vendor right? I have another 7 more slides, guys. By chance, if I can't another 5-10 minutes, this is over. We will catch it up another 2 days time, right? Because I'm keeping only 45 minutes, 40 minutes class.
So generally class එක තිබ්බනම් ඒක 1.5 hours යනවා. So in every class I will break into two. Now the next class is going to be on Monday. Okay, I will send you the time for that, right? Through Moodle එකේ. Offer and acceptance මම කිව්වා වගේ is an expression of willingness. මම කියනවා මට කැමති මම මේක කරනවා කියන. That is expression of willingness. ඒක නැතුව I can wait without not doing that. So expressions of willingness නැතුව a contractor in the back. By offering the offerer, I'm inviting the offeree. At my right, mata car gandon. So I'm walking into a car salesman and say, "What a car balandon." That is an offer. The car we couldn't make car sale car right now is we have Toyotas, we have Nissans, and we will give you a particular car Toyota at this particular price and you can lease it. He's offering anything. I'm offering. There are two parties. There should be an offer and there should be an offer. That if I accept, there's a contract. If I don't accept, there is no contract, right? So that happens, right? Now, to make that is a legal offer, valid offer, these things has to apply rules. Either it is expressed or implied. කෑලි මෙන්න මේ වගේ න වෙන්න ඕනේ කියලා මම කියනවා. නැත්නම් ඉතින් අපි හිතනවා මෙන්න මේ වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Offer must contemplate to give rise legal consequence and be capable of මම කියන එකයි එයා බාර ගන්න එකයි legally execute කරන්න විදියක් වෙන තත්ත්වයක් වෙන තියෙන්න ඕනේ. There cannot be loose of එක දැන් මම කාර් එකක් ගන්න යනවා නම් මට කියන්න ඕනේ මේ මොඩල් එක මොකද්ද මේ පාට මොකද්ද මේක එන්ජින් කැපැසිටි එක මොකද්ද යම් කිසි දේවල් ඔක්කොම නීට් එකට තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ අපි කියනවා නෑ මේක නෙවෙයි මම කිව්වේ you have a lot of legal concerns. Now තව එකක් අපි දැනගන්න ඕනේ an invitation to an offer is not an offer in the sense of this. දැන් කියමුකෝ මම my car එක විකුණන්න ඕනේ. So I'm coming to you and say, look, I like to sell my car. Okay, you are coming and asking, okay, I'll give you 5 million rupees for your car. I have offered, you are going to give a counter offer to me. Another person is coming and telling me, okay, I'll give you 6 million rupees for your car. I decided to sell the car to him. You can't come and say, you told me that you're going to give me the car for 5 million rupees. Because I invited you to offer and there is no offer agreed. Right? There is no offer sign. So because mama ආවල් එක්කෙනාට කතා කරලා මේ බඩුවක් තියෙනවා ගන්න කියලා කියපු පළියට that doesn't become a legal offer. Okay? Offer may be specific or general. දැන් කියමුකෝ අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනකොට මෙන්න අපි specific වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගන්න දෙන්නම් අර එන්නේ කියලා නැත්තම් මට interest එකක් දෙන්න. මම ඔයාගේ වක්ත මට ගන්න කැමතියි. I like to buy your estate. It can be general or specific. I like to buy the factory in your estate. Be specific. Offer must be communicated to the offeree. දෙන්නගේ අතරේ නැත්තම් අපි එක්කෙනාත් එක්ක හරි නැත්තම් 5 දෙනෙක් හරි 10 දෙනෙක් හරි කී දෙනෙක් හිටියොත් ඒ offer එක ඔපරේට very clearly කියන්න ඕනේ. Terms and conditions අපි දාන්න ඕනේ right? ඒක ඔක්කොම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ දේවල් discuss කරන්න ඕනේ දේවල්. Lapse and revocation. මුනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? Offer lapse. දැන් මම කියනවා right මම ඉන්නවා සුමානේ දෙන්න ඔයාවිලා මට advance එක දෙන්න. So today is the Saturday, next Friday වෙනකම් බලනවා ආවේ නැත්තම් I can give the offer is lapsed. Because we are given him in a 1 week time. ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. If the offer is not accepted, you can make a counter offer. Right over දවස් දෙකක් දෙන්න. නැත්තම් නෑ මේ ගාන හරියන්නේ නැහැ. So counter offers can be lapsed by rejection. දැන් මම කියන රෙජ් මානකින් එන්න but tomorrow I decided not to sell my car.
So I can tell that person right now, say, I'm not going to sell the car. It's offer by lapse by rejection, right? Mama reject karana offer re reject karna na ta offer reject karana niko vendu pula. Aurori maruna insanity pitch. Aduna nathang they are not in a mental state to do that something can happen in their family. It can lapse like that is accepted. Lapse by revocation, not a rejection but undo. Reversal of the offer. Nah, dang in a mama ganna be dan nive. Our the kimam balan. So it's not a lapse revocation. Tawa khalna dena. It's not completely closed. Lapse by subsequent illegality or destruction of subject matter. Then Kimo Monarch Takuna Dangin Monkena, like my Vatamang Ganda. So I'm coming on telling the someone that I'm going to buy this in a particular building. But what happens, I told him that within 3 months I buy the building. The second month the building got caught fire. Destruction. It is not in the proper state not to be bought. It's about a lapse lapse. So when we look at the whole law, there are a lot of details in it. Different laws. We mainly talked about the commercial law. Commercial law being in a put up belwa mukadda in a void mukadda valid no laws, what is valid offers and things like that. Okay, so that is how generally the law system works. Okay, that is the first class what you will have. What you do is I will send you a mail today in the evening. We will meet on next Monday. I will tell you, what are the things that next week, and I'll be telling you, what is the assessments you have in future. How we are going to do the assessments because we have to do the assessments also online, right? So we'll see what are the assessments and how we are planning to do in the next week. Okay, all the best to you all.